our proposal, Canon proposal, after we make a lot of research, talking to your colleagues in other countries, temelj istraživanja koje smo radili sa krajnjim kupcima, s našim partnerima, the way to make more money is to print, but not just to print big. Ono što smo zaključili je pravilo da način na koji možete stvoriti. Because when you print big, nice pictures, you can make big, nice money. U pravilu na način da printate velike formate. And if you veliki formati jednako velika zarada. will offer to your customers 3 canvases like this, Pa recimo ponudite 3 platna, which will cost you maybe 20 euro only to produce them, to će vas doći prilike oko 220 eura. you can easily raise your price for your photo shooting by 100, 200, 300 euro. Možete vrlo lagano naplatiti svoje usluge fotoshootinga više nego do sada. Very important. Vrlo važno. Customers doesn't know about this. Kupac ne zna. Most of people I spoke, I make interview of Igor and other people. Većina ljudi koji sam razgovarao su bili krajnji korisnici. If it's printing, it's about small. Da li printamo male? Nobody think that they can make a nice framed thing and put in the wall like here. Yeah? Like here. U svijesti kupaca u pravilu nije prva reakcija da slika može biti velika, da naplatili nešto. And today you will make a nice